John chapter number 9, verse number 1, as he passed by, he saw a man blind from birth, and his disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, it was not that this man sinned or his parents, but that the works of God might be displayed in him. Ndikudila ne subject iri very complicated in the body of Christ. The subject of fathers and sons. Fathers and sons. Remember, tiri kuenda pamwe chete nenyaya yeropa, tiri kufamba nayo zvakanaka. Zvivi zvemadzibaba zvinoroverwa vana vacho here? Tisati tasvika pakuti zvinoroverwa here vana vacho, ngatitange taanalyza kuti zvivi zvemadzibaba zvinopaswa on here kuvana. Are you still with me? All right. Vanhu vacho vakaramba vachisumuka ticharamba vachitenderera. Magara here pasi chitanga kutaura. Are you settled? Fine, let's go. Zvivi zvemadzibaba zvine here effect kuvana? That's a big question. And my religions akawanda ane confusion over that. And a lot of us, we are also caught in the same web. And then we have confusion. Number one, let's analyze quickly how the DNA of the parent is passed on to the son or to the daughter. Une DNA yembereko wako. Izvo zviri pachena. Une DNA yembereko wako. Which means kuti mbereko wako anopasa on zvinhu zvaanazvo zvese muropa rake. Anozvipasa kwauri. From the earlier subject that takaticha, takati ropa rawinaro aristombori rako. It's not even your blood at all. You get it from your parents. Your parents give you the blood that you now say ropa rangu, ropa rangu. It's not your blood. It's the blood of your parents. So you inherit the blood of your parents. But if you don't inherit the blood of your parents, to clear up. Because nobody no inherit zvinhu zvakaiswa mumaparents edu naMwari. Ndosaka muchiona kuti kana takutaura nenyaya yemagifts, magifts akawanda ari muupenyu hwako haana kutanga kupiwa iwewe. Magifts akawanda ari muupenyu hwako akatanga kupiwa vakakutangira mudzinza renyu, ndo vakatanga kupiwa magifts awina. So it's very easy kuti kana Simon Chimbetu aimba, Suleiman Chimbetu aimbewo. And it's almost like zvakaoma zvikuitika. Chi? Or manifestation? Serious zingaitisaka. It's almost like kuti baba kana vaita vane gift rekuimba nevana vane gift rekuimba. Ndizvoka kana vaine rekuveza vana vacho vanongoinheritawo rekuveza. It's almost like if your parent is an academic, iwewe naturally family yenyu inongoita ma-academics. Zvandikutaura izvi ndinomboti dzoke palevel yatinonzwasana tese ndimbosiyana neBhayibheri. Are we together? And in a life chayo, real life. Because we have to analyze this thing. Because people are so confused. People don't understand what is what and where are we coming from and where are we going. So when we start dealing with these issues, then we have a lot of confusion. If your parent is an academic, naturally from talent, you know the talent here, natural talent. It's natural also, kuti mimi, you are also academics. Kana my parents, enyu wanga vasiri ma academics, or family mao wanga vasina ma academics. It's like that. Kuti munongo zharwa and academic excellence, so inongo uremera ichi kunetsa. Kana mchigona mabasa emaoko munagona ndo enyu. And kudara ku nyaya dze ku Africa ndo kwatakakurira kune nyaya dze ma kings nema queen nechi.
vaitoziva kuti kana baba wako vari king inonzi royal family. Royal family is royal blood. That's what they are saying. Ndizvo ka vari kuti ropa renyu ndo riri royal, and because your blood is royal, tiri kutarisira kuti ma-attributes ari mune parent anoenda mumwana. Saka tinototi isusu the father is the king, the son is the prince immediately. Asati ambogona kuita chii kana kuverenga kana kuti anongozvarwa atori prince, because he is destined to become the next king. So one way or the other, there is a bloodline, there's a DNA of kingship within this one. So we are naturally you are. It's very easy for you who can follow things that have become successful in your bloodline. Ukatarisa kwa kabva ukaita inspection ku family kwenyu, it's very easy for you to be successful in an area ya wakaona my parents ako kana vakaita successful within the same area. Are you still with me? If your parents were successful in a certain area, if your parents were successful, or your grandparents or one kudzinza kwenyu was successful in a certain area, there is always a likelihood if you take the same dimension and the same direction, you can also be that. Takambeta session pana mane youth yataka invite a certain gentleman, I did say it's important makomana nasikana kuti udzokere kudzinza kwenyu unoita analysis ye DNA yeku family kwenyu, unatsonzwisa kuti kumusha kwedu isusu zvinogonekwawo ndezvipi usati watanga kuita zvako iwewe, because one way or the other panetori nema similarities nekufanana kwekuti zvauri kuita iwewe nezvavaiita ivo, one way or the other these things have to be the same. Kune vanhu vaita successful sterek muma world edu, you discover kuti vanhu vakagona kungo aligna to what God has put within their bloodline. Ndizvo here zvakaiswa naMwari muropa rako, ukazviwana izvozvo ukazviwana zvakaiswa naMwari muropa rako ukazviwana ukazviita, you are most likely going to be successful. In fact, I think about you are most likely. You are definitely going to be successful, because zvakaiswa naMwari in your life akatozviisa in your bloodline, zvobva zvapushwa through the generations, and vakawanda vedu we are only receiving what our parents wanted to do. So I have seen a lot of people who became lawyers not by their own plan, but the vision of the father being passed on to the son. Ndizvoka saka muBhayibheri tinavo anana Zebhedhi nanani vane business ravo refishing, and then vanopasa on the same to their children, and they know naturally kuti izvozvo zvinotoshanda. Ini ndakashanda nevarungu when I joined PTC, then ichiri PTC yakunzi tier 1. I joined then when I was very young, but ndakashanda nevarungu vatakashanda nawo vaito make sure kuti every weekend vanouya nevana vavo vovati vana vangu izvi zvakandiitisa successful ini. It's most likely kuti mimi chero mukada kutanga zvimwe zvinyowani zvinogona kukunetsai. Why don't you just become successful in the same area that I have also become successful, and their children would become successful? Satanika anogona kunge akavharawo mugeneration renyu kuti vamwe vanhu vasaite zvavaifanira kuita, and then they became failures. Not necessarily that they were supposed to be failures, but they did not identify their true calling and plan of God for their lives. Chete, they identify, your parents would also have become very successful. Saka, at times you also need to do the same kana uchiita analysis about rumbosiyana zvandokudzidzisa. Inzwai, kana uchiita analysis ye life yako yenye kwende kwakuda kuenda, itafuti izvozvo uone kuti mufamily menyu tine zvinhu zvatinogona. Kana vakafeila maparents ako akafeila, tarisa zvavakafeila urega kudzokera musame direction yavakaita. Usaite zvavakatadza, because kana vakatozvitadza zvimeans kuti hazvimo mavari. Kana vakazviita nemwoyo wavo wese vachirevesa vakaisa effort isingaite vachida kuti vave izvozvo, but zvikaramba regera usaite izvozvo, because it means it's something that's not within your bloodline. Drungo paraphrase because it's a whole subject on its own. But it's quicker for you in life
if you're going to utilize the experience, the knowledge, the expertise that your family has become synonymous about. Saka inini ndinoti kana muri dzichizikanwa kunzi iyi muri inoita zvakati. Don't go too far away. Don't go too far. Don't fall too far away from the tree. Donhera padhuze nemuti. Pane dzinde ipapo. Pane zvinoitwa mufamily menyu ipapo. Pane zvinhu zvinogonekwa mumuri menyu ipapo. You are most likely going to be successful in that area. It's not conclusive, this one. Ndizvoka, but ndikukupai an overview of a subject that we want to deal with. Because trukuti isusu zvinopaswa oni here, zvinhu zviri mubereki, zvinopaswa pasina Mwari, apa tikuti hapana Mwari apa. Titaura zvokuti Mwari aripo, mweya mutsvene, anointing. Tikuti isusu munhu kungozvarwa, anozvarwa here aine ma-attributes nema-traits anobva kubva ku-DNA yemubereki. Tiri kuwirirana here kuti ihongu. Yes. Saka one, as long as we are talking about the body, about is about the physical human body. Face structure yako munofanana. Kukura kwebody dzenyu kunofanana. Dzimwe tsoka dzinotsonedzana munopfekerana. Dzimwe nguva color of skin, everything zvinongoda munongotodzana almost virtually everything. So you are not totally running away. Ndipo ndoda kuti mubate apa tsara menda kure, because ipapa ndipo chatanga kuona kuti if your parent was a failure because of something, beware of that something. Can I help someone? If your parent was a failure because of something, beware of that something, because you are almost likely to fall in the same pit, because the attributes that are in your bloodline, they fall for that. They are weak in that area. It's an area of personal weakness. My parents were weak in this area, so they failed. I am also most likely to become a same failure if I do the same thing that they did. No, but not isusu. Ipapoka wakutomeka sure kuti auchaita zvavakaita. Wakuita zvakwe wewe zvinyowa. So wakuudzwa naMwari kuti overcome a certain pitfall. Can I have an amen? Kana mubereki akupasa on zviri maari. That's why guidance yembereki towards what you can become, who you are going to become in life is also very critical. Because mbereki wako, one, ane experience. Number two, zviri mauri, zviri maari. Zvaanonzwa ndo zvaunonzwa. And then iye manje ka ane experience, a bit of expertise. And apinda mumakomba akawanda, saka akuto understand kuti izvi zvinopinza mugomba, izvi hazvipinze mugomba. Saka anokubatsira. Parent wako ari key. Parent wako ari key. Vana vedu havadi havo, but parent wako ari important when it comes to decision making for life. Because zviri maari, zviri mo mauriwe. Ande. That's why Mwari kana achizopa blessing, anoti ngaruye through the parent. Ngaruye through the parent. Blessing, the parental blessing. Let it come through your parent. And then he blesses or she blesses you for where you are going to go. Dzimwe nyaya dzakazvimirira. But ndikudzibata kuti dzisasare dzakashama. Your parent is key. Never run away from your parent. Young people warimuno, never run away from your parent. Advice yake, you would rather take it, chero grudgingly, chero chiboekana, but take the advice of your parent. It's key. Ande, tugenda. Saka zviri mumbereki zvinopaswa on kumwana. Tikuwirirana kaizvo. And apa tikubata zvakaipa nezvakanaka. Zvese zvinopaswa on kumwana. Tobva tachinobata manje nyaya yekuti yandanoverenga pana John chapter number 9 issue. Mwana uyu zvaakaberekwa ari bofu, ndiani akatadza? And vadzidzi, they are right, because I have a catalog of verses and chapters here where the Bible then talks about kuti zvinhu zviri
the sins of the parents. Zvitadzo zvevabereki zvinoenda kuvana. It's a very confusing verse. Ine manyaya dzaye dzakawanda ukataka kuidila naye patheology. But inini ndikubate zvakanaka, kufamba nemi zvakanaka. Zvitadzo zvevabereki. Hondo dzevabereki. I told you the other day, one day in your life you are going to have to face your father's devil. The devil of your parent is going to come for you. It's only a matter of time. If your parent was never able to overcome that devil is waiting for you somewhere along the line. I'm praying that someone can join me quickly. Because I'm not time to generate. Are you still with me? Yeah. Your parents' challenge is going to face you. You are going to have to face it and deal with it. And if you don't wise up quicker in life, this thing will take you when you least even expect it. When you are not even expecting now, it will take you right now and pull you down. And you are challenged. I was discussing with young people last time, when you are coming from a broken family, where the parents had a broken marriage, one way or the other, you carry that within your DNA. As long as their marriage was broken, you carry it within your own DNA. And then the day, because Nasi, at dinner time, I'm trying to go straight into a preaching mode. You are carrying it in your life. And if you are not wise, this thing will destroy you before you know it at all. Kune zvimwe zvinhu zvokuti haufana kutomboudzwa nevanhu kuti yako inoparara. Ufana kutomboudzwa. Unofana kutoudza vanhu ndiwe. Kune zvimwe zvinhu zvokuti haufana kutombogarirwa dare kana kutongwa kana kudii. Wega, you have to wise up fast in life. Kuti uzive kuti nini kwandakabvaga ndakatakura muropa rangu mune zvinhu zvirimo. Hazvisati zvatanga kutaura, but kune ropa rinotaura raAbel ndizvo. Rangu ini riri kutaura nyaya dzipi when it comes to issues to do with money, when it comes to issues to do with basa, when it comes to do kana baba wako akambosungwa akagara mujeri, you are most likely something will follow you. One day or the other, something is going to follow you in your life that will take you to jail, and you will be surprised. This thing will just come so simple, so like nothing, and it will just take you out. It's something that is natural, per flesh. Azikutomboda kuti upaite varoi. Apa zvitora varoi apa. Tikutaura zvinhu zvautori nazvo kudhara. Kana kuri kuroiwa wakatoroiwa kare. Kwete kuti ucharoiwa. It's something that you are already carrying within your DNA. Azikuroiwa pa level rako zvakatoroiwa kare. When they dealt with marriages then kuma 18 chakuti, they destroyed even to generations to come. And now within your generation, you have to deal with this thing. If you don't deal with it, we have a serious challenge. Now, look at my diseases. Vano vakawanda, vano suffer zvirwere zvakawanda. Ikanzi cancer, inokuziva kuti family yavo one way or the other cancer. Kana ikanzi BP, family yavo one way or the other, like it or not, BP will follow you. Ukatadza kuti unoenda uma exercise, uchizvimirira, uchidhila nebody yako, uchitozviitira by personal effort, this thing will take you down. I'm telling you, vanhu vamwari izvi guys, zvibatei hazvina Satani mukati izvi. Hapana mweya utsvina. Hapana Satani. Panewe nemubereki wako. Finish. Muri two. Akangokupawo zvakadaro. It's within your blood, and you have to accept. You just have to learn to accept it. Kuti mparent wangu inini when he became successful, akada succeed nenyaya dzezvakati. Saka inini ndinazvo muropa rangu, and I don't even need to pray for it to come. I don't even need to fast for it to come. It's something already there. It's already there. I carry it already. Ndinotori nazvo izvozvi pandiri kungotanga kuexhibita zvakutoita.
And why don't you utilize that? This is free education. Now I'm talking about zvirwere. If you have to eat right, you have to deal with it well, because if you don't deal with it from intelligence, this thing will destroy you. Are you still with me? Azvina mweya uchina kudzi ndio wakasimba. Azvina mweya uchina kuti wakasimba. Azvina zvitori normal izvozvo, because ndo zvazvitongori. Somebody demon kana. It's passed on from generations. Saka chifunga kuti kana wakapaswa on body yauinayo, zvimwe zvinhu zvakaiswa mauri. Tendency yedu mind yekufunga kuti izvozvo zvauri kuona izvo zvakaiswa chete. Kune zvimwe zviri mukati zvakavanzwa zvausingavereki, zvausingaoneke pamira, zviri muropa rinotaura. And those things become your pitfalls. Makomba akacherwa kare ekuti unongonowira chete muupenyu chenda. Ndiana akatadza vabereki vake here kana kuti ndiye? Because totoziva kuti vabereki vakatadza zvinhu zvakaitwa nevabereki zvinopaswa on kuvanhu. Inoda kuti tiite a practical gospel, because if we don't deal with this, we are in serious trouble. That's why we chipusha stere kuti vabereki ngavachengete vana vavo, so that at least vana vanozowana information about their own life from their own parents, than kuti mwana aziva vabereki vake and then anongotanga life yake achitongotanga kuti angatanga nhasi. Yet mwana uyu ane family lineage iri serious. Vanhu vamwe kana family kwenyu kuchifiwa, death is in your blood. Uri kufamba wakaitakura so rufu. There are things that you just have to understand kuti izvi zvinhu zvitorimo muupenyu hwangu. If people die young, you are most susceptibly going to die young if you don't deal with it from a perspective of intelligence. I'm talking about intelligence, normal intelligence, knowledge. Is not so. Saka, is it not true that poverty is carried within your DNA? Because at the end of the day, we discover why don't you also look at your mother and look at your father and see how poverty destroyed their lives? If you don't deal with it, from a perspective of knowledge, you are also going to fall into that same pit whether you like it or not. And life, we are not even falling far away from the tree. Grandparents in our life. You are not far away from what is in your blood. The best way for you is deal with it. Someone say deal with it. Deal with it. I was listening to one message I passed when a bishop took the Bismarck. 35 years in ministry as a bishop now. But test yedoro ndoinzwa so chero ndiri pa pulpit ndoinzwa kuti mkarati kawaya akati kumakarati ndo life yedu tirive doro nefodya kuzvida kana kusazvida and ndorinzwa ndane 35 years as a bishop ndisikani wedoro but ndorinzwa so kuti rotesta azvipedzi kwene kuti wana watenda ukaona mata it's not enough. It's not enough. But we struggle with certain issues. We struggle with certain issues, and we don't even know why these things keep battering us down time and time again. I'm falling at the same place, but I fasted about it. I prayed about it. And particularly, I got to fast. You know what I wrote?
Are you still with me? Yeah. Now I'm bringing you to attention yekuti unatsoziva kuti nini kana ndine down kana kuine nyaya dzinonetsa mufamily medu ndedzakati. Kana uchatsoziva kuti dzirimo kune zvimwe zvinhu zvawakufanira kuita out of knowledge, kwete out of circumstance, kwete out of situation. No. Defy the circumstance, defy the situation, stand tall, fight for what you know is right, and fight against that thing that has destroyed your DNA in your family. Because unotozviziva kuti ndo zvakaparadza mhuri yedu. Baba wangu vakataparadzwa nechakati, sisi wangu vakanetseka nechakati, tete wangu, unotozviziva. If they were polygamous, vaine vakadzi 15, asekuru vanga vaine 22, vamwe vanga vaine 16, vamwe vanga vaine 10. Chinokuita kuti unatsofunga kuti iwewe hazviitike kwauri chii. Chinokupa ka confidence ka konfafa. Hai nini kana. Saka unopinde kuka uchirovera pasi, you don't even unodonhera pa place yausiri kutombofungidzira kuti apa ndo pandodonhera. Can I help someone? Shunura, I want to try and help you. Zvirimo ipapa kana wakachenjera dzokera kufamily kwenyu utange kuona. Usati wamenda kure ingwenda panana baba wako na mai wako. Usati waenda kure. Ukabva ipapo pfuurira mbichana inaona nasekuru nambuya. Ukabva ipapo pfuurira futi fedha uone. At our stage, like Batiri Panaba, now I'm talking prophetically. Panevano Panaba, I want you to know, most of you are the real first generation Christians. You are the first generation Christians. The reality if you are going to deal with real issues in your bloodline, it's you who has to really suffer and deal with it. Because your fathers did not fight it. Your mothers did not fight it. They left it for you. And that devil came with so much power and so much ammunition, believing that I'll still take you down as I did the other generations. And now the battles about your life, the wrestling that you have to go through in your life time after time, dealing with issues that you don't even know where they're coming from. They are so insurmountable, you don't even understand your own life. Because of the amount of battles, because you have done something right, it is overturned like nothing ever happened. Like you didn't even know what you were doing. You know, unoto wa build up and akuita company yangu yakutanga zvinhu zvangu zvawo zvinongoparara kungorohwa nekamtsvairo kungodzika wani kuti wa ndiani kwe ada kuita business takati kumusha kwedu isusu. And uri kufunga kuti ndichatombokagarikawo because nditumuna matatu wangu ndichimutsanyo wangu ndikasacrifice kandakaisa ndikufunga kuti tichambomira wait kuti tukamira. Vanhu vamwari, the amount of battle that is coming from uphill iri kukunguruka so ichidzika kuita kunge mheno chinhu chiri kudzika kuuya pasi kungotsvaira nekutakura zvako zvese zvawakaita nekambaka ungavaka neche zvese kahwani kongodzi bagamu zero back to zero nze he ndokwenyiko kana kuti netsa ndakuoma msoro kana hiki. And you are wondering, but after so much effort, how do I just totally lose virtually everything? Within a split second, I totally lose every bit of hard work that I have put over something that at least I can achieve. And I want you to know the reason. The reason is because friction. Uripa gwenga pasina kana kamuti kanomisa mhepo. Hakuna kana kambereka kambomira ukakati aya wangazviperere pano. Hapana, vabereki vako vakatongoti ndizvozvo vakangosiya zvakadaro.
Saka zviri kuuya kwauri zvakawandisa, and at times you can't even manage it, you can't even control it, you can't even limit it, you can't even break it. The wind is just coming left, right and center and coming against your life. And I want to warn you, if you don't stand right and stand tall and fight it hard, you will never achieve anything in this world. Most of us are first generation Christians. So as long as you are a first generation Christians, ziva kuti hondo yacho uri kurwa yana kubureruka. Zvakaomera zvokuti izvo so uri kuno kuchechi, sisi wako ari kunganga izvo. Kwete kumboti baba, sisi chaiwo, watori padhuze newo. Kwete kumboti tete, hanzvadzi yako chaiwo, hanzvadzi yako izvo so ari pamusomboti. Akurova madrugs, and madrugs aya ndo aparadza generation, akaparadzana nasekuru vako vaingonwa chikokiyana nevamwe vainwa chiko mheno zvine mazita azvo kudhara nanhasi zviri kungouya. And for most of us, you will be a lone ranger. So one person who is fighting it, everyone else is saying it's okay, zvebasa rei. Saka zvikatonzi mwana wako baba mudiki uyanzi akatizira zviritori nana mukwasha cho ari kuunza here iwe uri kurwadziwa nazvo zvese izvo zviri kuremerwa so kuti mwana anosiyira chikoro panzira, saka vari kuti zvichaita sei? Ana baba vako vari kutoti pfuma kai ngaisati yapfuma, vari kutoda pfuma, vari kutotambira kuti zvitori right zvazviri izvozvo. The amount of battle that you have to fight in almost every area. Asati ambosvika kunyaya dzemari. Zvakuri chero ukatoda kuti ndoda kugadzisa zvinhu zvacho zvese ndichiisa mari yangu, unopera mari. Tinopera tumari twese tauri kushanda. Twese kupera kuti try uchigadzisa zvinhu zvemumusha meni. Hazvipere zvokudaro. Can I help someone? It's why I'm trying to provoke you to get to a level where you really know the amount of effort that you have to put to fight for your life. Urikuva ku family yakaparara. Vanhu vanoenda kunganga musoro warwadza, vanhu vanofuma vari panganga useni. Unongoriwa kuti makatadza ngotenga Panadol. Takatonovhunza kwamadzibaba tikatonzi pane mhepo dzafamba mumusha musoro. Because mudhene menyu mune nyaya dzekubvunzira, so hadziperi dziri pa-everything. Kukanzi kwarwariwa kunobvunzirwa, kukanzi chakati chaitika kunobvunzirwa, drought raitika munyika, kuno covid vakatoenda kunobvunzira kuti zvese. That's your family. I want to bring you to this attention. Zviri muropa ravo zviri kuuya kwako. These things are coming into your life. They are coming because they are following blood. Vanotera ropa so. Vanoronda neropa. System yacho yese inongotera kuti as long as you are carrying this blood, this is what happens to your life. Nasa ndinopaza sterekins why? Zveva novamwari. Kana ukanzi une area chero 1 yaunochinja zvakaitika mu bloodline menyu, itoziva kuti panofiwa. 1 kwete dzeshe iwe uchasiyawo dzimwe vana vako vachazotaurirawo dzako dzawasiyawo zvichikodaro pamwe zvichazobeno pamwe zvichazobatika kunana 20 beno 7 generations after you pamwe watombosiya generation yekunamata. Amanje zvakaomera zvokuti unoona kuti iwe wasiya generation yekunamata vana vako wotosiya zvekunamata zvacho wodzokera futi kuya kumadzibaba ako kuti isadzokera kumadzibaba edu isu tatera tsimba. It's why vanhu vaMwari, if you have to overcome anything and really make value of something that you are saying is right, you have to rise up every day of your life and fight yourself. That's my message for today. Fight yourself. Usati wati fight amadhimoni emusha kwenyu nemwe yechina iri kuya nevanhu nechi
fight against your own self. Amuna muzvita kuti unoti une zvinhu zvauri kunyatsoita. Wakaplana ndiraudai muso but kune dzimwe pfungwa dzinongouya so. Dzausingatomboziva kuti dzinobva kupi. Dzaunotobvunza shamwari dzako kuti munozviita wewe wototi tidaro izvo. Iwe kwauri so zvinongouya from nowhere. Zvokuurayira kana riri day rako rongonzi raparara kuti da. Kana riri mwedzi wako unongoparara mwedzi iwoyo. Kana iri salary yako inongonzi salary inongonyura. Zvaunoshiya kuti inini pipeline ndosvikirwa here, ndobatwa nemweya wakaita sei. Unoita kuti zvinhu zvangu zvingoita sei? Zvingoparara. Ndaitaura nevakomana vari kuita maraundi ndikati vakomana kana wapuwa kamari kako uya nako. Zviri muropa rako hazvitombobvume kuti ubate dhora iyo. Ukazonzi wagokerwa vaunganiza vakupaira 100. Neyekwamai sanokuti uya. Adzi kune 100. Vanoinga 100 iyoyo everyone from everywhere. And make sure that 100 is without you. Unozopararaka wakutambura kuti uchibhadharawo vamwe mari yako kuti uzive kuti yakanatsotenga chii ikaita chii. Kutopedzera kupiwa kuri nani? Ukatangwa nezviri muropa rako. Unotambura kudzorera vanhu mari dzevanhu. Nototi uya tigare pasi woverenga yese kuti tonatsotaurana kuti yashandei iyi yaitei. Because madhimoni ese all kinds nemaneighbor avo nevanhu vekumusha nevepamusoro pechikomo ese they will come for you. Neka 100 kaunenge wawaneka. Dzakapo 100 yeround. But Amari, the amount of knowledge and diligence that you have to put in your life to deal with what you have in your what you already have in your DNA. Bible wrote in Gwaraise nyoka. Are you still with me? Tora mari yako, chengetedza mukadzi. Kana unyazoziva kuti isusu kwedu yayo mari yayo. Ayiti. Vamwe ndakavadaro mayuthi. Tipei kandi kuchengetere. Vakati handikuchengete. Endo kamubvunza kuti nanechi. Pauchengeta pai, pawaiti kuchengeta pai. Wane ngane zvino, pauri kuchengeta pai. Pai wakati ndikusave, handikusota. Ndinoda kubvunza kuti wane ngane. Ende kuti utomboyatsoziva kuti gore rese ra2021 rakapera uchinyatsoitei, automboziva. Kana uziva kuti mari yacho yakaenda kupi, autoziva. And these are things that you can never even explain. Zvinhu zvaitika. Asekuru wako kana vavhudza anokuti nyarara muzukuru. Ini hausikona zvanditoriro ndakashanda muharare mumarungu. Ndikapinda mumaindia umo ndikapinda mumachii. Vese ndakashanda muya. Zvese zvamunoona zvese zveatisi takazvavaka zviya. But chandinacho muzukuru hapana. Saka iwe ruchema wako kuti hausikona yemwedzi umwe chete haina basa. Haina basa muzukuru haina. Haina basa. Tese ndatakangoita. Ana sekuru vako zvavakaita futi. Tese takangodaro. Pana. You will never be able to explain this. And I'm going to move this side. Listen to me. You will never be able. Your parents cannot even explain it. Ndosa kwachino ukatovafunza kuti naye baba kuchakayatsetika pachiye vanotoguma kuti iwe unondifunza sina basa. Vanofunza sina basa. Vanototsamwa. He cannot even explain kuti chii chakanyatsoitika. Vachowe neshungu dzisingaiti. Dzekuti zvinhu zvavo zviite. Zvakaramba nema systems avasikatozivi kuti anooperate sei. Zvazvinongoita zvekuti kana kufamily kwenyu kwawine musope akazvarwa munokona kungoita musope 20 years down the line, which means zvakazvingopaswa ku generation rechi 8 kwakusina
rechi 7 kwakusina, rechi 6 kwakusina, rechi 5 kwakusina, rechi 4 kwakusina. Rako iwewe waita musopi. Wotonzi mira tikudze. Asekuru. Vanga vakaine mwana musopi. Ndiye iyo adzoka futi. Zvinogona kusamanifesta in a way yauri kuexpecta iwewe in your own time, but hazvireva kuti mauri hazvimo. Ndosaka muchiona kuti kana uine sisi wako anorwara neBP, iwe usingarwari, unayo, haisi kurwara chete, iri kungokupa kamoment kekuti mbotandara, uchikada kunyatsokurova chaiko tokurova neBP. Saka gara wakatoisafeguarda kuziva kuti nini ndinayo muropa rangu. Saka kana uine mukoma wako kana hanzvadzi yako anopenga kutenderera pfungwa chaiko, unotombooneka muka kupenga kwaunoitawo iwe. Unako karimo musystem mako, because kanotouya so unozo pane zvimwe zvaunozoita chete zvinokasuppressa, so ukasuppressa kuti kadzikame, but karimo mauri. Because mune ropa rimwe chete, muri kurecycle the same blood, and that same blood is carrying the same DNA. And that same DNA is with you now. Are you still with me? Yeah. And Jesus' disciples now ask the same question. Muna angozvarwe ari bofu. Azvingotange pamunhu kungotangira kuti anongozvarwa ari bofu iyeyo ongozvarwa ari kune zvinhu zvakaitika kumashuro. They now know kuti it's more than just zvinhu zviri kutenderera muDNA, kune chivi chisina kukonfeswa kumashuro, chakapaswa on my generations. And now that sin case is coming upon uyu mwana azvarwa naso. And now we have to deal with issue yemwana ari blind, born blind. But anamvera aita intention yekuti I want to be born blind. Akatadza here mwana uyu azvarwa asiri bofu. Anozvarwa ari bofu. Akatadza here, akatadza chi, angatadza chi. Angatadze. And this is what I'm talking to you. Zvauri kufesa mulife yako izvi, zvauri kufesa mulife yako izvi, uchiita kunge zifi iwewe hauna mhosva yavakaita. Pane mhosva dzevabereki nevabereki vavabereki dziri mauri, unadzo. It's possible that you can be born blind. It's possible that you can be born poor. It's possible that you can be born usikagone kuita mwana. It's possible kuti unozvarwa uchirema. It's possible something is coming from somewhere. Zvinhu zvese zvine sources yazviri kubva yakaitika chimwe chinhu. And ndiri kukudzorerai back to this topic yatiri kuticha kuti zvese zvine chivi chakaitwa. Saka kana zvinhu zvaunotanga kumanifesta in your life, pane kaseteni chivi so kanofana kuuya mauri. Ukakanzwa katanga kuboila muropa rako muchiziya kuti zvauya. It's only a matter of time. Day rauchadanana negirlfriend, your day rauchazoona kuti ndozvigona, I can deal with this, she's just my friend, she's just my friend. Right, hausi kuziva kuti kune hondo dzinotera ropa rako so dzekuti dziri kutokugadzira. So the moment you sin, the whole deluge of battles come and you are done. You will never rise if you tolerate sin in your life. You will not rise. Mukaverenga Bible munoona nyaya dzemunhu anonzi Joseph aenda kuEgypt kumba kwaPotifa. Koya mukadzi waPotifa ari kuti uyatidanani,
The Bible says Joseph akati kufa kuri nani. Inyaya iyi ndoiziva iyi kumusha kwedu takakurira pabarika iyi. Baba wangu akaina vakadzi hopo. But strive yaitika mumusha medu, so I cannot bear to have it in my life again. I can't. Zvitori nani kupinda mujeri pane kudanana nemukadzi waPotifa. Because weakness yevakadzi ishi baba wangu vanga vainani. This same weakness, they struggled with this weakness and they could not overcome. And I'll tell you, one of the reasons why Joseph became successful, he dealt with his father's weakness. He dealt with it. He fought it and he won against it. He wrestled the battle and overcame the battle. Ndopachaona vamwe vanhu makuhwa yenyu panapa haasitombori haana zera newe, zera rako harienderani nezvavo neguhwa mafambiro arinoita une guhwa rinenge kana 300 years capacity yeguhwa achisi level rako. Because pane imwe electric motion yarinoita soroti ratotenderera ratotenderera ratosvika kwese rikangosvika nepauri chete ruka wani ritange moto. Zvimwe zvinhu zvaunoita hazvisombori zvako kana zvine ma-ancient systems, ancient anokugara kuti zvinyatsofamba. Ndimuchineni? I want to bring this to you. You have to deal with your father's weakness. You have to deal with your mother's weakness. You have to rise above it and overcome it. If you don't, it will bring you down. One day, 40 years, 50, 70, it will still bring you down. It is within your life. It's within your DNA. Zvimwe zvinogara nemubereki wako pasi kuti nhai baba pameinyazoshanda mari maidya seije. Because madyiro andinoita mari so anditomboziva kuti I think madyiro andinoita ndofunga inodyiwa nevanhu kana 60 vari kumashure kwangu vanondibatsirira kudya. Because chero vamwe vangu vatotenga mota vanoshanda navo, vamwe vatone dzimba vanoshanda navo tapira sarari yakafanana, vamwe vangu vabudirira izvozvi vandotamba navo, vamwe vandopinda navo chechi chaivo vanofamba. Inini madyiro andoita mari I think ndofunga nevamwe vanhu kana 70 vanondibatsira kudya mari. Amwe ma-weaknesses hatiri kuti ma-weakness aya vanhu vamwari amutotolereta ingori weakness yangu ingori haizi dai waiziya kwainobva chaiko chaiko kwainobva hawaimboisekerera zvauri kuita. Bible wrote Joseph akasiya bhatyi akati kana richisara ngarisare. I have to run away from this devil. This one, especially this one, it destroyed my mother, it destroyed my father, it destroyed my parents. Mai vangu vakafa vachitambudzika pabarika nenyaya iyoyi. I will not tolerate it myself. I have to rise up and overcome and override it and run away with my own life. Pane imwe discipline. Can I read some verse 1 or so? Ndi close. It's okay. Nasa hatisi kunyanya. First Corinthians chapter number 9 verse number 27. Timere ropa, timere ropa, timere ropa, ndariwana timere zere, timere ropa, ndariwana timere ropa, ndariwana timere ropa, ndariwana
kana tsime rize. I want to bring you to this attention. I want us to pray in the next few minutes. But someone has to pick this message. It's your message for life. And understand there are things that you just have to fight. You have to fight it in prayer. You have to fight it with fasting. You have to fight it in your mind. You have to fight it in your actions, in whatever you are doing, wherever you are going, the friends that you pick, the people that become your buddies. Kwa unosquare, kwa unoenda. Kune zvimwe zvinhu zvingarambidzwe man muupenyu. Bible, not all things are forbidden. I can do all things, but not everything is profitable. Kwandiri nini ndikapinda mu club ndofiramo. I can't. I know my background. Bible has someone rambidza kupinda ko zvakaibei mayuthi aidiscuss ama topics akadaro zvinoibasa rei kwangopinda kana watendeutsa vanhu mubhawa imomo. Vanhu vaMwari siya vanotendeutsa vanhu mubhawa vapinde, iwewe unofiramo. Iwewe unoita sei? Unofiramo. Tarisa zvakaita sekuru vako, tarisa mafiro akaita atete vako mubhawa. Unoita rufu kumushara, munoita rufu kumushara nekuti chihimba mahure ega chihimba marufu vachibvisa hembe vachitamba, and iwe unotamba nezvinhu zvakaita seizvozvo, and you think you are going to win that battle. Can't you understand that it's within my bloodline? There are things that you just have to fight with everything. Nenzwara ngadzirwise, kakata, mira, fighter for the destiny of your life. And it's worse because I want any support system that's going to help you to overcome this. The things that we take for granted, and we expose our life to massive, a deluge of problems and challenges that we cannot even deal with. And I'm bringing you to this attention, ladies and gentlemen. There are things that you just have to fight. There are things that you just have to fight. Fight it in the morning, fight it in the afternoon. If you have to pray in the morning, in the afternoon, let it be so, because you know that this battle killed my father. I cannot let it come near my life. My life is always in danger. I have to fight it until I overcome. Raise the atmosphere. I want us to pray. I want us to pray. There's something that's boiling within my spirit that's telling me someone today is going to be delivered. But deliverance here, zvinhu zvakaita sezvinhu zviri muropa rako. Ndauzati demoni iri vanhu vaMwari ari dzingwe zvekudaro zvekungopumuka uchingofunga kuti rakaenda. You have to fight it. Tarisa achievement yawaita. Pane pamwe pekuti vanhu vaMwari unofanira kuzvipa mwedzi wese usingadye kana sendi. Dora uchiseva, because you know how tough it was kuti baba wako vaise roof yeuswa imba yekumusha. Na nhasi so yakashama so unemba yekumusha yekuti unonyara kuti vanhu vakauya vanosvopinda pai, unonyara kuenda nevanhu kumusha kwako, because unoziva kuti vabereki vako vanemba yakatsemuka so ida kudonha neside. And iwe uri kutamba neoption neopportunity yekutenga imba kana kuvaka stand, uri kutamba nayo muno. Right. I want someone to pray, because there are battles that you have to stand up yourself. You have a battle to fight that you have to overcome. And you are for granted all those things. You are also going to become a same victim. You have to stand up and fight for your future. You have to fight for your destiny. You have to fight for your money. You have to fight for your qualification. You have to fight for your gifts. Gifts nema talents aichikisa vakarura muno muHarare vachizikana vachinyorwa manewspaper, but vakabuda nei muHarare vakabuda nothing. And you are taking for granted because you are in demand and everyone is calling you so blessed and everything. You are like a model and everyone is commenting about your body and your beauty, and you think it will last forever. I want to tell you that this world is not your home. This world will destroy you. It will eat you alive. Someone has to fight for what you know is right. Someone has to stand for what you know is right. Someone has to rise up and fight for what you believe in your spirit. Mweya mako muri kutokuudza
kuti uri kuona zvari kuitika izvi ndozvakaiti ndogomba rakapinda vana sekuru vakwe ndogomba rakapinda vana tete vakwe vakanyura pagomba irori iwewe watopadhuze ende dzimwe nguva ndozvirota uchirota uchinyura uchirota uchipinda mumvura unorota uchinyura uchidestroyeka life yako ichiparara and you take these things for granted and when you come to church you think all is well. There are moments where you cannot wait for food kuti akunamatire. There are moments where you rise up yourself and fight for your own life and fight for what you know is right and believe in your spirit that I have to make it not tomorrow. Andikona manchiverengera indanobvunza sekuru wako kuti vakaverengera kangani vakaachiva zvingani iwe uri kuramba uchiverengera ndichatenga stendi goronouya ndichatenga imwe stendi goronouya ndichatenga imwe stendi goro ini kune vanhu vaindifonera apostoli ndoda kutengesa chii ndoti usatengese unoda kutengesa kuti zvaita sei hauna mari rarama neiyoyo yauinayo iyoyo. I know your life. It has not been easy kuti utenge stove yaura utengesa iyoyo. It has not been easy kuti utengese fridge yaura utengesa iyoyo. How much have you struggled to be where you are now? Nasu unongotora zvinhu izvozvo for granted and you just think things are going to be okay. They are not going to be okay. I am speaking prophetically to someone right now. And I want you to understand that I'm talking to you. I have been sent by God to deal with your life. Your challenges are not at this level. They are at that level. You can't take them for granted. Someone has to rise up and fight for what he believes is right. I'm going to read just one verse. This is what Paul says. 1 Corinthians 9. Get ready for prayer. That's one verse. 1 Corinthians 9 from verse number, I'll read two verses from verse number 26. So I do not run aimlessly. Ndipoyo. And the manya semun asiko arungo manya. Pane imwe verse anoti andirwe semun arukuro mepo. No. I plan my things. I know who I am. I know my weaknesses and I know them. I know them. I don't even need anyone to come kumusha kwedu danuze my weaknesses ndakada say ndeka ndikatotarisa ndeka baba mdiki wangu ndoziya kuti baba mdiki wangu neni ropa rimwe chete but tarisa life yawo kwa yavi zvayakaitwa ne kambwa tarisa zvakaitwa life ya baba mdiki wangu nekambwa and ininika I can end up just like that. It doesn't take minutes for me to be like him. It doesn't take hours for me to be like him. It takes just few seconds and my life is like that. I don't run like a person who is running aimlessly. I don't deal with things in my life like a person who doesn't understand what I have to deal with. I know what I have to. I know myself. I know what is in my blood. I know what is my family tree. I know the things that I have to deal with. So I don't run aimlessly. I do not box as one beating the air. And here was you know, I tie my punch. I plan my things. I set out certain dimensions, certain things. Take time, manage your own body. Manage your own body. Manage it like a person who knows what he's doing. Not just understanding. I don't box like a person who doesn't know what he's doing. I fight certain things because I know what can happen to them. For the past 10 years, how many things have you failed? And look at that and then give yourself an understanding of what you need to deal with. Are you ready to pray? 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 Verse number 27. But I discipline my body. That's what I wanted. And we close. I discipline my body and put it under control. The power of God. And Paulo, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. After ndapedza kugadzirira vanhu dzimba dzavo ndikavavakira ini ndosara ndiri roja. I discipline my body. After ndaparidzira vamwe vanhu vhangeri rakanaka, vakabudirira vakaita mari dzavo, vakabudirira vakaita life yavo, vakarera vana vavo, vangu inini vagoita mavagabonds. After
washanda kwaunoshanda kukanzuru kana kuhurumende kana mustreet kana muchii kwaunoshanda after vanhu vese varopafadzwa nebasa rawakaita iwewe ugosara usina kana one chip. Paul, the greatest disciple of all time, the apostle of God to the nations, ari kuti one thing that I do, anditembe anointing yandinayo, anditembe mweya waMwari, I discipline my body. I put my body under subjection. I tell myself I have to wake up and pray. And if I have to fight for my life. I tell myself I have to go give my seed to church. I have to put my money aside and make sure that I do that, and I do that religiously. Because nini kune zvinhu zvandoda kuita zoramba so ende kwazorambira handiziva zorambira ine ndine hondo dzandorwa dzandisinganzwisisi. Ende uchenjerere kuti life yese ichapera uchiitira vamwe vanhu zvinhu iwe ugosara usina. Vamwe vanhu vese vagotaura parufu rwako kuti ndiye akaita zvakati, akavaka pamba pedu, akavaka kwasekuru, akavaka kwatete, iye akazofa asina imba, akachemerwa payadi, vanhu vavaka chimusososo. Takunamata. Someone is ready to pray. Are you ready to pray for your life? Aiwa vanhu vaMwari pane mamoments ekuti discipline body yako, hakuna kuremerwa nebody yako, izvo mwasumuka vamira umwe akagara pasi. Vanhu vaMwari, discipline your body. Put your body under subjection. Force yourself to do certain things. Do them right because you know it's right. There are things that you can't take for granted. There are moments where you just have to fight for your life. Are you ready to pray? Are you ready to pray? Are you ready to pray? Unamate chemera Mwari, chema neupenyu hwako, bhatora uri kurwa harina kureruka. Hondo dzauri kurwa dzeupenyu hwako dzakakura kupfuura iwewe. Apa tisikutaura zvivi zvako nhasi, tikutaura zvivi zvemadzibaba, tikutaura hondo dzemadzibaba, tikutaura kuparara kwemadzibaba, tikutaura kudestroyiwa kwemadzibaba, tikutaura kufa kwavaiita, tikutaura hondo dzavakarwa, tikutaura kuchema kwavakaita, tikutaura zvinhu zvavakatadza kusolva, tikutaura zvinhu zvavakatadza kugadzirisa mumusha menyu, zvavakutakura iwewe sehondo. Hazvina kureruka kuti unotanga kuvakira baba wako imba iwewe. Hazvina kureruka kuti unotanga kuvakira mai vako pekugara iwewe. You all sin apako, but you have to build for your father because they could not deal with anything in their lives. They left a void, they left a gap, they left things that could not be dealt with. Fight for your life. Someone has to rise up. Someone has to cry to God. Someone has to shout in his spirit. Someone has to drive and push because you know that what I am facing is dangerous. What I am facing is going to destroy me. If I let it roll, it will kill me life. It will kill my children. It will kill my marriage. This thing will kill my future. This thing will kill my job. This thing will destroy my money. This thing will destroy my vision. I am not allowing it to stand. I am ready to fight for it. I'm ready to fight against it. I'm ready to fight for my life and fight for my future and fight for my children. Someone is fighting. Someone is fighting.